East, West, Combination, Brightness of Truth. P2. Dear ladies and gentlemen, uncles and relatives. Today we would like to share the similarities and differences in the spiritual culture of the United States and Western countries with the spiritual culture of Vietnam and Asia. Before going into the content, let me briefly introduce the largest city in the United States, where we have been living, which is New York City. According to documents from the Encyclopedia Wikipedia, New York City's population in 2020 is 8,804,190 people. But now it has decreased by about 468,000 people, to only about 8,336,190 people. Distributed over 778.2 square kilometers. New York City has the highest population density in the United States. New York City is considered the cultural, financial and media capital of the world. With great influence on commerce, entertainment, research, technology, education, politics, tourism, and the arts. Fashion, sports. New York City is the headquarters of the United Nations and the center of international diplomacy. New York City consists of 5 boroughs: Brooklyn, Queens, Manhattan, the Bronx and Staten Island. New York City has up to 800 languages spoken, making it the most linguistically diverse city in the world. New York City is home to more than 3,200,000 residents born outside the United States. New York City's 2019 gross product, GMP, is $2 trillion. New York City is home to the highest number of billionaires of any city in the world. New York City has been the largest city in the United States since 1790. New York with Lady Liberty has welcomed millions and millions of immigrants to the United States and New York. This is a symbol of the ideal of freedom with diverse cultures and beliefs. The real estate market in Manhattan is among the most expensive in the world, with services operating continuously 24/7. Contributing to the nickname of the city that never sleeps. The above only summarizes some main features of New York City. Next is the content sharing section. Based on the criteria and motto that we have set out for learning, to evaluate the similarities and differences between Vietnamese spiritual culture and Chinese spiritual culture. KY. The first criterion is to respect all individuals from all sectors of society. When we ask them questions, to ask for suggestions for our research and study. Second, when they answer, you must listen and not criticize after they answer. Third, the maximum number of questions is 3, and the minimum is 1. Regarding the best and most effective implementation motto for every case. Every time, every place, that is the Vietnamese proverb, 100 words heard is not as good as one seen. Thanks to the criteria and motto mentioned above, in the first 10 years we have learned, evaluated and assessed the American concept of life, death, loss, and survival in a relative way, based on the specific jobs in life. For example, some Americans often think that death means losing nothing, so they often celebrate the birthdays of their grandparents and parents while they are still alive. Therefore, they do not worship their grandparents and parents on the day of death. A large number of people believe that when they die, they only lose the physical body, while the soul goes to heaven or hell, but does not exist on earth to worship, so they do not worship their ancestors with both of these concepts. Parents on the day of death. On that day they only bring incense and flowers to the graves of their grandparents and parents to burn incense and offer flowers in remembrance. As for those who believe that death still has the soul, we continue to ask them the second question. Can humans prove what the soul is? Some people answered how the soul can see to prove it. Others followed the Bible to give a very lengthy explanation, but we remained silent to listen, but couldn't understand, so we had to thank them. Goodbye. This scene continued throughout our research and study process. Ladies and gentlemen, uncles, relatives.
Another aspect of American spiritual culture is similar to Vietnamese spiritual culture, with only differences in organizational and worship rituals, as well as differences in large and small values across space and time, is the annual Ghost Festival in the United States, and the annual Ghost Festival in Hugh Citadel. I think that anyone who has just come to America, if they have not had the opportunity to learn about Halloween, will probably be somewhat surprised about a country with the most advanced science in the world, and every year there are a ghost holiday is very strange, but when you learn about it, you will realize its great spiritual value. Let's summarize the main features of that holiday that researchers have recorded as follows. Ghost Festival Halloween on the last day of October not only takes place in the US, Australia, and Europe, but also spreads to Asia, including Vietnam, and some countries in Africa. Halloween has a spiritual meaning for Druidism, a religion of three ancient countries, England, Ireland, and France. In ancient times, their first day of the new year was November 1st, so the night of the 31st of October is New Year's Eve, a ceremony honoring Samhain, the god of death. Halloween also has a meaning derived from the phrase, All Hallows Eve, which means the night of the saints, because All Saints' Day is November 1st. In short, Halloween takes place in many places around the world, and has an older origin than any other traditional holiday. Halloween is a collection of beliefs of the ancient Druidic people who lived in Northwest Europe before God. In America, on Halloween, children often dress up as cartoon characters or monsters with scary faces, holding lanterns and pumpkins, knocking on each door to receive candy and congratulations. Besides, there are also other symbolic images such as the black cat, the bat, the spider, the witch with a flying broom, the owl, woo-woo and wheat, etc. Especially ghosts, according to legend, are souls that cannot escape, wandering everywhere. Each symbol has its own meaning. Halloween in America is not just about children dressing up as characters in cartoon stories, or any character they like. Besides, the houses participating in the festival are also decorated many days before the festival takes place, with scenes of desolation and scary ghosts. In many places, people also organize awards for the scariest and most unique houses. Now we would like to share the ghost worship ceremony in Hugh Citadel on the 23rd day of the 5th lunar month every year. Those who are people of Hugh, every time they look back at ancient history, remember clearly the night of the 22nd month of the 5th lunar month, the year of At Do, that is, the night of July 4, 1885. Minister of War Ton That Thuy and Admiral Tran Xuan Son commanded 20,000 soldiers and launched an attack on the French army's strongholds at Toa Cam and Mang Sia. The attack was carefully prepared, and our troops fought very bravely, but the weapons were too primitive, so we lost to the enemy. At dawn on the 23rd day of the 5th lunar month, the French army counter-attacked under the command of Pernot, divided into many ways to enter the citadel, and in each assault, the French army occupied entrance gates such as Dong Ba, Phuong Tu, Chan Dong, Chan Tay, and Hua, then occupied Kua Tri, destroyed Tan Long Bridge, crossed Ngu Ha River, entered Luc Bo, attacked Hien Enhan Gate to open the way to the royal palace. The second group of the French army crossed Cao Co to attack the Imperial Army defending in Ngu Win Garden. The Imperial Army could not resist and had to retreat. French troops poured in from all sides, and unprecedented brutal shooting occurred. More than 1,500 soldiers and civilians fell due to bullets from the French enemy, are jostled and trampled on each other when trying to get out of the capital city. Most families have had someone die. The 23rd day of the 5th lunar month of that year later became the Great Death Anniversary, the day of offering rice to all the ghosts of that terrible day of death. Worshipping ceremony on the 23rd day of the 5th lunar month every year,
which the people of Hue previously considered a taboo day, the death anniversary of the entire Hue citadel, so each family, the whole neighborhood, the whole ward, the market, offered offerings, and the whole court offered offerings. Worship in the house, in the garden, in front of the alley, at the beginning of the hamlet, in the market, at the ferry wharf, river wharf, soul temples, etc. Offerings are full of everything, from fruits, betel, wine, agarwood, tea, and all kinds of food and drinks. There are also votive items such as gold, silver, paper money, some clothes, and other items made of votive paper. This is the difference between the ghost-worshipping rituals of Vietnamese spiritual culture and some East Asian countries, and the way ghost memorials are organized in the US and some Western countries. The following is an extensive research on the spiritual culture of ethnic communities in the United States, which is extremely rich and diverse. First, we learned about the specific features of Vietnamese spiritual culture, which were brought here by the Vietnamese people, such as the highly respected worship of ancestors, grandparents, and parents. Especially the worship of the sages and national heroes is organized by Vietnamese communities on important holidays related to Vietnamese history, or traditional holidays of the nation such as Tet Nguyen Dan. All the necessary and typical offerings such as fruits, agarwood, betel, wine and some food and drinks, plus some mascot items such as paper money, gold and silver, and even some Vietnamese and Chinese pagodas also offer paper money and gold coins during the New Year holidays. These are the differences in Vietnamese spiritual culture and some Asian countries as mentioned above. Let's stop here today, we'll share again next time. Finally, I wish you, your uncles, relatives and young people all the best. Sincerely yours, Phu La and Phuong Go. New York, December 26, 2023. Đông Tây kết hợp sáng ngời chân lý. P2. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa tâm linh của Hoa Kỳ và các nước phương Tây với văn hóa tâm linh của Việt Nam và Á Đông. Trước lúc đi vào phần nội dung, xin được giới thiệu sơ về thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, nơi mà chúng tôi đã và đang sống, đó là thành phố New York. Theo tài liệu của trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia, thành phố New York với dân số năm 2020 là 8.804.190 người. Nhưng hiện nay đã giảm khoảng 468.000 người, chỉ còn khoảng 8.336.190 người, phân bố trên 778,2 km vuông. Thành phố New York có mật độ dân số cao nhất ở Hoa Kỳ. Thành phố New York được xem là thủ đô văn hóa, tài chính và truyền thông của thế giới. Có ảnh hưởng rất lớn đến thương mại, giải trí, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, chính trị, du lịch, nghệ thuật, thời trang, thể thao. Thành phố New York là nơi đặt trụ sở của Liên Hiệp Quốc, là trung tâm ngoại giao quốc tế. Thành phố New York gồm có 5 quận đó là Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx và đảo Staten. Thành phố New York có tới 800 ngôn ngữ được sử dụng, khiến nó trở thành một thành phố đa dạng về ngôn ngữ nhất thế giới. Thành phố New York là nơi sinh sống của hơn 3.200.000 cư dân sinh ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Thành phố New York năm 2019 tổng sản phẩm GMP là 2.000 tỷ đô la. Thành phố New York là nơi có số lượng tỷ phú cao nhất so với bất cứ thành phố nào trên thế giới. Thành phố New York là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1790. New York với nữ thần tự do đã chào đón hàng triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ và New York. Đây là biểu tượng của lý tưởng tự do với đa dạng văn hóa và tín ngưỡng. Thị trường bất động sản ở Manhattan thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, với dịch vụ hoạt động liên tục 24/7, đã góp phần tạo nên biệt danh thành phố không bao giờ ngủ.
Trên đây chỉ tóm tắt một số nét chính về thành phố New York. Tiếp theo là phần chia sẻ nội dung, dựa vào các tiêu chí và phương châm mà chúng tôi đã đề ra cho việc tìm hiểu. Để lượng định về sự tương đồng và dị biệt giữa văn hóa tâm linh Việt và văn hóa tâm linh Hoa Kỳ. Tiêu chí thứ nhất là tôn trọng mọi cá nhân thuộc mọi thành phần trong xã hội, lúc mà chúng tôi đặt câu hỏi với họ, để nhờ góp ý hoặc chỉ bày cho việc nghiên cứu, tìm hiểu của chúng tôi. Thứ hai là lúc họ trả lời thế nào cũng phải lắng nghe, không được phản biện sau khi họ trả lời. Thứ ba, câu hỏi được quy định tối đa là 3 câu. Và tối thiểu là 1 câu. Về phương châm thực hiện hay nhất, hiệu quả nhất cho mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi. Đó là câu châm ngôn Việt, trăm nghe không bằng một thấy. Nhờ vào các tiêu chí và phương châm nêu trên, mà trong giai đoạn 10 năm đầu chúng tôi đã tìm hiểu, đánh giá và lượng định về quan niệm sống, chết, mất, còn của người Mỹ một cách tương đối, dựa vào các việc làm cụ thể trong đời sống. Đơn cử một số người Mỹ thường quan niệm chết là mất chẳng còn gì, nên họ thường tổ chức lễ ăn mừng sinh nhật ông bà, cha mẹ lúc còn sống. Do đó họ không cúng ông bà, cha mẹ vào ngày chết. Một số đông khác họ quan niệm chết chỉ mất phần bản thể vật lý, còn phần hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chứ có tồn tại ở trần gian đâu mà cúng, nên cả hai quan niệm này họ không cúng ông bà, cha mẹ vào ngày chết, mà ngày đó họ chỉ mang hương, hoa đến phần mộ ông bà, cha mẹ để đốt hương và dâng hoa tưởng niệm. Riêng về những người quan niệm chết còn phần hồn, thì chúng tôi lại tiếp tục hỏi câu thứ hai với họ. Là con người có thể chứng minh hồn là gì không? Thì một số người trả lời hồn làm sao trông thấy để mà chứng minh. Một số khác thì theo kinh thánh để giải thích rất dài dòng, mà chúng tôi vẫn im lặng để nghe, nhưng không hiểu nổi, nên đành cảm ơn họ rồi chào tạm biệt. Cái cảnh này được tiếp tục trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu của chúng tôi. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Một góc cạnh khác về văn hóa tâm linh Mỹ na ná với văn hóa tâm linh Việt, chỉ khác nhau về nghi thức tổ chức và cúng tế. Cũng như khác nhau về giá trị lớn, nhỏ, qua không gian và thời gian, đó là ngày lễ ma ở Hoa Kỳ hàng năm, và ngày lễ cúng âm hồn ở Kinh thành Huế hàng năm. Thiết nghĩ bất cứ ai mới đến định cư ở Mỹ, nếu chưa có dịp tìm hiểu về lễ Halloween thì chắc cũng có phần ngạc nhiên. Về một đất nước có nền khoa học tiên tiến vào bậc nhất thế giới, mà hàng năm lại có một ngày lễ ma thật kỳ dị. Nhưng lúc tìm hiểu thì mới biết được giá trị tâm linh lớn lao của nó. Xin tóm tắt những nét chính của ngày lễ đó mà các nhà nghiên cứu đã ghi lại như sau. Ngày lễ ma quỹ Halloween vào ngày cuối cùng của tháng 10, không chỉ diễn ra ở Mỹ, Úc, châu Âu, mà còn lan sang châu Á, trong đó có Việt Nam, và một số quốc gia tại châu Phi. Halloween mang một ý nghĩa tâm linh của người theo đạo Druidism, là một tôn giáo của ba xứ cổ đó là Anh, Ai Nhĩ Lan, và Pháp vào thời cổ đại. Ngày đầu năm mới của họ là ngày 1 tháng 11, nên đêm 31 tháng 10 là đêm giao thừa, để làm lễ vinh danh thần chết Samhain. Halloween còn có ý nghĩa bắt nguồn từ nhóm chữ All Hallows Eve, tức đêm vọng các thánh. Bởi ngày lễ các thánh là ngày 1 tháng 11. Tóm lại, Halloween diễn ra rất nhiều nơi trên thế giới, và có một xuất xứ lâu đời hơn bất cứ ngày lễ cổ truyền nào khác. Halloween là tập hợp lòng tin của giống dân cổ theo đạo Druidism đã sinh sống tại miền Tây Bắc châu Âu thời trước Thiên Chúa. Ở Mỹ vào dịp lễ Halloween, trẻ em thường hóa trang thành những nhân vật hoạt hình, hay các con quỷ mặt mày kinh dị, cầm đèn lồng, bí ngô, đến gõ cửa từng nhà để nhận kẹo và chúc tụng. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh biểu tượng khác như mèo đen, con dơi, con nhện, phù thủy với cây chổi bay, con cú, võ ngô và cây lúa mì, vân vân. Đặc biệt là hồn ma. Theo truyền thuyết là những linh hồn không được siêu thoát, đi lang thang ở khắp nơi. Mỗi biểu tượng có một ý nghĩa riêng của nó. Halloween ở Mỹ không những trẻ em được hóa trang thành những nhân vật trong những câu chuyện trong phim hoạt hình, hay bất cứ nhân vật nào mà chúng thích. Bên cạnh đó, những ngôi nhà tham gia lễ hội cũng được trang trí nhiều ngày trước khi lễ hội diễn ra, với những cảnh hoang phế, ma quái rùng rợn. Nhiều nơi người ta còn tổ chức trao giải thưởng cho những ngôi nhà rùng rợn và đặc sắc nhất.
Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ lễ cúng hồn ma ở Kinh thành Huế vào ngày 23 tháng 5 âm lịch hàng năm. Ai là người con dân xứ Huế, mỗi lúc xem lại trang sử xưa, đều nhớ rất rõ là đêm 22 tháng 5 âm lịch năm Ất Dậu, tức đêm 4 tháng 7 năm 1885. Thượng thư binh bộ Tôn Thất Thuyết và đề đốc Trần Xuân Soạn đã chỉ huy 20.000 binh lính mở cuộc tấn công vào sào huyệt của quân Pháp tại Tòa Khâm và Mang Cá. Cuộc tấn công được chuẩn bị chu đáo, và quân ta chiến đấu rất gan dạ, nhưng vũ khí quá thô sơ, nên phải thua quân Giặc. Rạng sáng ngày 23 tháng 5 âm lịch, quân Pháp phản công dưới sự chỉ huy của Pecno, đã chia ra nhiều ngã để tiến vào kinh thành, từng đột xung phong. Quân Pháp đã chiếm các cửa vào như Đông Ba, Thượng Tứ, Chánh Đông, Chánh Tây, An Hòa, rồi chiếm cửa Trài, phá cầu Thanh Long, vượt sông Ngự Hà, tiến vào Lục Bộ. Tấn công cửa Hiển Nhơn để mở đường tiến vào Hoàng Cung. Toán thứ hai của quân Pháp, vượt cầu Kho tấn công quân Triều Đình đang tử thủ ở vườn Ngự Uyển. Quân Triều Đình không chống nổi phải rút lui. Quân Pháp từ phía tràn vào, cuộc bắn giết tàn bạo chưa từng có đã xảy ra. Hơn 1.500 binh lính và dân thường đã ngã xuống vì trúng đạn của giặc Pháp, hoặc chen lấn, dẫm đạp lên nhau khi cố vượt ra khỏi kinh thành. Đa số các gia đình đều có người tử nạn. Ngày 23 tháng 5 âm lịch năm đó về sau đã trở thành ngày giỗ lớn, ngày cúng cơm cho tất cả hồn ma của ngày chết chóc kinh hoàng đó. Lễ cúng ngày kinh đô thất thủ 23 tháng 5 âm lịch hàng năm, mà trước đây người dân xứ Huế xem là ngày kỵ trung, ngày giỗ của cả kinh thành Huế, nên từng gia đình cúng. Cả xóm, cả phường cúng, cả chợ cúng, cả triều đình cúng. Cúng trong nhà, trong vườn, trước ngõ, đầu xóm, trong chợ, ở bến đò, bến sông, các miếu âm hồn, vân vân. Lễ vật cúng đầy đủ các thứ, từ hoa quả, trầu rượu, trầm trà, rồi đến đủ thứ thức ăn, đồ uống. Ngoài ra còn có các thứ thuộc hàng đồ mã như vàng bạc, giấy tiền, cùng một số y phục và các vật dụng khác bằng đồ giấy hàng mã. Đây là sự khác biệt nghi lễ cúng hồn ma của văn hóa tâm linh Việt và một số nước Á Đông. Khác với cách tổ chức tưởng niệm hồn ma ở Mỹ và một số nước phương Tây. Sau đây là phần tiếp xúc mở rộng nghiên cứu về văn hóa tâm linh của các sắc tộc cộng cư trên đất nước Hoa Kỳ, là vô cùng phong phú và đa dạng. Trước tiên chúng tôi tìm hiểu về những nét đặc thù của văn hóa tâm linh Việt đã được người Việt mang đến đây, như việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, một cách rất trọng vọng. Đặc biệt là việc cúng kính các bậc tiền hiền, các vị anh hùng dân tộc. Được các cộng đoàn người Việt tổ chức vào các ngày lễ trọng đại liên quan lịch sử Việt, hoặc các ngày lễ truyền thống của dân tộc như Tết Nguyên đán. Tất cả các thứ lễ vật cần thiết và tiêu biểu như hoa quả, trầm trà, trầu rượu và một số thức ăn, thức uống, lại có thêm một số đồ hàng mã như giấy tiền, vàng bạc. Thậm chí còn có một số ít chùa của người Việt và người Hoa họ cũng cúng giấy tiền, vàng mã trong các ngày lễ đầu năm. Đây là những nét khác biệt về văn hóa tâm linh Việt và một số nước Á Đông như đã nói ở trên. Hôm nay xin tạm ngưng ở đây, sẽ chia sẻ tiếp lần tới. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ được vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 26 tháng 12 năm 2023.